Okay, so all the things we have to do with the blessings of our God, all the Almighty. So I would like to welcome our Shilpa ma'am for the prayer. Thank you, Pramila ma'am. Thank you so much. So welcome, Ambika. Welcome, Ambika ma'am. Welcome, Shiba ma'am. Welcome, senior faculties, and welcome all, one and all. So we would begin with a prayer. We need to seek the blessings of Lord Almighty. So with your permission, I am singing the prayer for today. Sing a simple prayer to the Lord. Sing it with your heart. Sing it with your soul. Sing a simple prayer to the Lord. Sing it with your heart. Sing it with your soul. Oh Lord, I love you. Oh Lord, I see you. I see that you love me. I see that you love me. Say a simple prayer to the Lord. Say it with your heart. Say it with your soul. Say a simple prayer to the Lord. Say it with your heart. Say it with your soul. Oh Lord, I love you. Oh Lord, I see you. I see that you love me. Thank you. Wow, it was a wonderful prayer, ma'am. Thank you so much. Let the God bless us all, and mainly through this pandemic situation. So I would like to welcome Renu ma'am for the welcome speech. Thank you, ma'am. Thank you, Pramila ma'am. Good afternoon, everyone. I extend my warm welcome all of you to this webinar and maternity mental health. It is very special, especially for our mothers and ladies. It's important to treat mental health concerns during pregnancy. Mothers who are just anxious or have another issue might not get medical care they need. My knowledge is very less, so we have wonderful our guest, none other than Professor Mrs. Ambika C. Ma'am, Vice Principal of KMCT College of Nursing, Manashiri. Welcome, ma'am. Welcome to this webinar. And I hearty welcome to our senior faculty, Sita ma'am, Rahmat ma'am, and Shiba ma'am, and Vanisha ma'am, to this webinar. And my colleague, Lekha ma'am, Pramila ma'am, and Shilpa ma'am to this webinar. And I heartily welcome to our stars of the day who are accepting our invitation and marking their presence in this webinar. And I highly wish to have your gracious presence on this occasion. Once again, I welcome you all of this day. I wish you a wonderful time with us. Thank you. Wow, wonderful. That was a wonderful welcome speech, Renu ma'am. Thank you so much. Now, I would like to welcome for the presidential address, our one and only Rahmat ma'am. Yes, thank you, Pramila ma'am. I will be saying the presidential address, okay? Okay, thank you, ma'am. Thank you so much. You're welcome, ma'am. English is no problem, no problem. Okay. Good afternoon, all. Good afternoon. National Child. Good afternoon, ma'am. Yeah. Good afternoon, Ambika ma'am. National Child Development Council is governed national child welfare organization established to promote women and child welfare for the child education. So we are organizing some webinars for women, free webinars for women. As a part of it, we have today with us our Ambika C. ma'am, who is a vice principal of KMCT Nursing College, Manashiri. And she is postgraduated and MPhil in mental health and presently working as a vice principal who had conducted various awareness programs in mental health to the children in All India Radio. And she is a psychologist. I welcome you, ma'am, to focus on this today's webinar, that is maternal mental health. Welcome, ma'am. Yes.
Thank you, one and all. Yes, ma'am, we can continue. Okay. Now I would like to welcome our Professor Ambika ma'am for giving her valuable, coming over here and giving her valuable time, and we can clear all our doubts, whatever we have. We are all ladies and we all know what all difficulties we are passing through our maternity period. And there are so many, lot of people are having mental problems also. So ma'am is here to clear all our doubts, and welcome you ma'am for the show. Thank you. Thank you. Thank you for the cordial welcome. And I'm really honored to be with you on today afternoon. So I hope I am audible to you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. So talking about antenatal period or pregnancy is just like we are just taking a drop from the ocean. We are only focusing on the psychological aspect of pregnancy. Actually, it's a very vast topic, and I'll try to share some knowledge with you. Can you see the PowerPoint? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So it's like we never understand life until it grows inside you. Actually, I am very much proud of my womanhood because it's a special time when we feel that I am not alone. So why we are giving this much importance to mental health? Even though we are focusing on various other aspects, why we are giving this much importance to mental health? So I thought about this when Shiba ma'am asked me to discuss something on mental health issues in maternity. So according to the World Health Organization, health is a state of complete physical, mental, social, and spiritual well-being, not merely the absence of disease or infirmity. So we cannot say that the absence of disease is complete health. It is a balance between physical, mental, social, and spiritual well-being. But the most unfavorable part is that we often neglect mental health. We only focus on the physical health point. And another important aspect is body and mind are interrelated. We cannot separate one entity from another. Body and mind are interrelated. And why we are focusing on this pregnancy and mental health is pregnancy is a crisis situation. We face so many crisis situations throughout our life process. And one such crisis is pregnancy. Some other crisis like menstruation, then getting married, that is a crisis situation. Then death of a loved one. All these are some crisis situations that we have to undergo in our life process. So we have to we may have many conflicts related to this crisis situation. For a crisis situation, solution, we have to find out a solution and we have to overcome that situation. So another important factor is only a healthy mother can give birth to a healthy baby. Then another important factor why we are focusing on maternal mental health is increase in the incidence of maternal mental health issues. We will come to it, the recent statistics. Mental health problems, what are the risk factors? So evidence suggests the association between maternal mental health and health of newborn baby. There are many research studies and which found that the maternal mental health will influence the behavior, the intellectual capacity, the feelings, attitude, everything of the newborn. So we have to focus on this mental health. And the foremost important thing is health is a fundamental right and health of mother and baby is a social responsibility.
Ultimately, it is the responsibility of the nation. It is not an individual responsibility. That's why we are focusing on this topic. And I appreciate the organizers for selecting such an important topic, that is maternal mental health. So I think almost all the participants are mothers, and some people may be soon to be mothers. Anyway, attitude towards pregnancy, that is the first thing we have to discuss. So every individual have different attitude towards pregnancy. So this attitude is influenced by culture, values, our educational status, the prior information we received. So a woman's attitude towards pregnancy depends a great deal on the different psychological aspects, the environment in which she was raised, and what is the culture of that particular society, how they treat the pregnant lady, and how they consider pregnancy, whether they are giving any positive attitude towards the pregnant mother or pregnant woman. And the society and culture. The society and culture in which she lives as an adult, the respect and the other consideration a woman receives, that really matters. Whether the pregnancy came at a good time in her life. Actually, we say it as expected pregnancy. So whenever a person is getting married and an expected motherhood, that is different when compared with unexpected or accidental pregnancy. So whether the pregnancy came at a good time in her life, that really matters. And there are some myths about pregnancy. Some people consider pregnancy as a 9-month-long illness. So even though there are some minor ailments associated with pregnancy, ഒരുപാട് changes ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് ഒരുപാട് minor difficulties ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിലും it is a normal physiological process. That is the fact. So the fact about pregnancy is it is a normal physiological process which require utmost care and support. The entire family need to be involved as it changes the whole family dynamics. So the whole family dynamics will change because the father becomes the grandfather, the mother becomes the grandmother, and the son or the expectant father becomes a father, and there will be definitely a mother. And the roles of the siblings, they will be more responsible. Either they will become a brother or they will become a sister. So the roles of every individual in the family changes. So the whole family dynamics will change. So there are certain symptoms, there are certain psychological, physiological changes which really causes some annoyance or irritation to the pregnant woman. We will just go through that also because that contributes to the mental health of the individual. Okay, we will just see what are the different changes. We might have experienced different changes because the changes that we experience during pregnancy may vary from individual to individual. Anyway, we will just rush through the different physiological changes. There are certain physical symptoms which make you uncomfortable. The increased frequency of micturition, so the urinary urgency, it's really an uncomfortable situation. നമുക്ക് എവിടെ അങ്ങനെ പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്യാനോ പുറത്ത് പോവാനോ എവിടെയെങ്കിലും പോവാനോ ഒക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും because of this urinary frequency and urgency. And this is another difficulty which I really faced, sneezing and peeing at the same time, because we will lose the control over the bladder. Moreover, the growing uterus will compress the bladder. So whenever there is an activity which increases the pressure in the abdominal cavity, that will really cause peeing. So it's really an annoying situation.
Then about morning sickness. It's really embarrassing to have this morning sickness. So there are certain, some people will start this morning sickness from the day of conception till the delivery. So it's really embarrassing symptom. And for many people, it's really a hard time because there are 3 trimesters for pregnancy. The symptoms which we experience during first trimester is different. Second trimester is different. Second trimester is comparatively kalakattam. The third trimester is again, there are a lot of associated problems. Some people may have backache, severe fatigue, then leg cramps, then sleeplessness, increased appetite, vomiting. Lot of problems are associated with pregnancy. Then pigmentation over the face, then neck. Our beauty, our sankalpokka poi po. So there are lot of issues associated with pregnancy. So there may be changes in eating habits, and we may be feeling hungry, and we will take 6 to 10 snacks per day. So there is fear of gaining weight. And there may be pica. Pica in pregnancy, there may be craving for food which have no nutritional value. Different people may have different type of craving. As I told you earlier, there may be body image disturbance. Dress onnu namukku paaga alladeyavum. Pinne mugathum kazhuthilum okke bhayangara karuppu nirathile aa oru pigmentation varum. So chela aalkarkku bhayangarayitte heavy aayittu mudi kolunju povum. So there may be different types of changes during pregnancy. And pregnant as well as working woman, it is very difficult to manage this dual role. So we might have experienced the strain of working as well as this pregnancy. So we may be feeling very much tired, and we will not get food or snacks in time. And so there are a lot of issues for this pregnant and working women. And we may need to understand many things during this 9-month period, because we are going to assume a new role as mother. So we may need to learn many things. So what is our attitude towards husband? So whenever you feel some problems associated with pregnancy, I still remember a lady came to the psychological OP. She was actually blaming her husband because she has that intractable vomiting. Inkara morning sickness aayirunnu. Onnu kazhikkan vayya, every day glucose drip ittittu the patient was exhausted. So she was really blaming her husband for as the reason for this pregnancy. So some may develop anger. Chronic fatigue, we may develop negative feelings towards our partner. And pregnancy is a time where we actually regress to the previous developmental stage. Sigmund Freud paranja pole, nammal oru previous developmental stage like regress cheyunu, and we need more affection, more love, more caring. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരു കെയറിങ്, ഒരു അഫെക്ഷൻ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സമയമാണ് പ്രഗ്നൻസി. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫാമിലിയിലെ ഒരു സെന്റർ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആവണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഈ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നു. Then actually ഹസ്ബൻഡ്സിനെ അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, അവരുടെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അങ്ങനെയാണ്. The mindset is different
for a man and a woman. So she may become demanding, but the husband may neglect the care that his wife requires. Then regarding the physical relationship during pregnancy, the sexual relationship during pregnancy. So that 9-month long time is a period where we cannot completely deny the sexual relationship. Actually, the initial trimester as well as towards the end, we need to be very cautious. Then sex ennu parayunnathu oru it's not just like a physical relation. ആൾക്കാർ ഒരു മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇമോഷണൽ റിലേഷൻഷിപ്പിനെയും കൂടെ നമുക്കൊരു ഇന്റിമേറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഓക്കെ. So some husbands may feel neglected because the wife will be preoccupied with her pregnancy. അപ്പം ഹസ്ബൻഡ്സിന് ഭയങ്കര പരാതിയായിരിക്കും, കാരണം വൈഫ് ഒരിക്കലും ഹസ്ബൻഡിന് അത്ര ഒരു കെയറിങ് ആയിട്ട് കാണില്ല. ഈ പ്രഗ്നന്റ് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും വൈഫ് ഹസ്ബൻഡിന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുത്തിരുന്നു. പ്രഗ്നന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഷീ വിൽ ബി പ്രീഓക്യുപ്പൈഡ് വിത്ത് ഹെർ പ്രഗ്നൻസി ആൻഡ് ഹെർ കിഡ്. അല്ലെ, വരാൻ പോകുന്ന പുതിയ ഒരാളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രീഓക്യുപ്പേഷൻ ആണ് വൈഫിന് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക. സോ ഷീ വിൽ നോട്ട് ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ഹെർ ഹസ്ബൻഡ്. സോ ദിസ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് എ ഫീലിംഗ് ഓഫ് അബാൻഡൻമെന്റ് ഇൻ ഹസ്ബൻഡ്. And the kids also, for second pregnancy ആണ് മൂത്ത കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, so they will also feel this type of neglect. Then there may be change in things when you get pregnant for the second or third time. Some people will deny the second or third pregnancy. ഭയങ്കര മോർണിംഗ് സിക്നസ് അതുപോലത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ they will not go for second or third pregnancy actually. But some people will become experts in ഒരു പ്രഗ്നന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് they will gain the expert knowledge. Some people. So some people will expert and some people will escape. So what are the roles of other members in the family? In-laws will be there, the elder kids will be there, siblings, grandparents. So in a family situation in Kerala, ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണെങ്കിൽ ഇൻലോസ്, ഇപ്പം മദർ ഇൻ ലോ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും there are certain superstitious belief that you have to do many physical activities during pregnancy. ഇപ്പോൾ മുറ്റടിച്ചു വാരണം, അതിൽ നമുക്ക് വയ്യെങ്കിലും നമ്മൾ മുറ്റടിച്ചു വാരണം, പിന്നെ അരി ഇടിക്കണം, അതേപോലെ കിണറ്റിൽ വെള്ളം കോരണം, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ബിലീഫ്സ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അമ്മമാരുടെ ഇടയിലുണ്ട്. ആൻഡ് ദിസ് മദർ ഇൻ ലോ വിൽ മേക്ക് ദ അതർ പേഴ്സൺ ടു ഡു ഇറ്റ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ മദർ ഇൻ ലോ ഒക്കെ പറയും, ഞാനൊരു 5-6 ഡെലിവറി പുല്ലുപോലെ കഴിഞ്ഞ ആളാണ്, ആൻഡ് ഐ ഡോണ്ട് ഫീൽ എനി പ്രോബ്ലം അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് പ്രഗ്നൻസി, ദെൻ വൈ യു ആർ ഷോയിങ് സച്ച് സിംറ്റംസ് എന്ന് ചിലപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കും. ബട്ട് വി മേ ഫീൽ ടയർഡ് അല്ലേ? അപ്പൊ ആ ഒരു റോൾ ചേഞ്ചസ് വി ഹാവ് ടു എക്സ്പെക്ട്. Then the roles of in-laws and how they have to support the pregnant woman. The support from in-laws, support from kids, grandparents and siblings. ഇപ്പൊ വീട്ടിലെ ഭയങ്കര സ്ട്രെയിനസ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് റെസ്റ്റ് എടുക്കാനൊന്നും ചിലപ്പോൾ ഐ ഹാവ് ഹേർഡ് ഈ ഉച്ച സമയത്ത് ഉറങ്ങാൻ ചില പാരന്റ്സ് സമ്മതിക്കില്ല, മദർ ഇൻ ലോസ്. അത് there are some superstitious beliefs related to pregnancy. അതുപോലെ ചില വീടുകളിൽ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം കുടിക്കാൻ പാടില്ല. ഒരു മരുന്ന് പൊടി, എന്തോ ഒരു പൊടി ഉണ്ട്, അത് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം കുടിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയും. ആക്ച്വലി ദിസ് ഈസ് ദ ടൈം ദ മദർ ഹാസ് ടു ബി ഹൈഡ്രേറ്റഡ്. മനസ്സിലായില്ലേ? ബട്ട് there are certain superstitious beliefs related to pregnancy. ഓരോ റിലീജിയനിലും ഓരോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലും ഓരോ രീതിയിലാണ് സൂപ്പർസ്റ്റിഷ്യസ് ബിലീഫ്സ് വരുന്നത്. അതേപോലെ സമയം കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടില്ല, അതേപോലെ ചന്ദ്രഗ്രഹണം കാണാൻ പാടില്ല, ഇതുപോലെയുള്ള ലൂണാർ എക്ലിപ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് സൂപ്പർസ്റ്റിഷ്യസ് ബിലീഫ്സ് ഉണ്ട്.
അതേപോലെ കാല് എപ്പോഴും നിലത്ത് കുത്തിയിട്ട് വേണം ഇരിക്കാൻ, കാല് പിണച്ച് വെച്ചിരിക്കാൻ പാടില്ല, ഉറക്കെ ചിരിക്കാൻ പാടില്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് സൂപ്പർസ്റ്റിഷ്യസ് ബിലീഫ്സ് അബൌട്ട് പ്രഗ്നൻസി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രിവേലന്റ് ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ചിലപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ടാവും ദ എക്സ്പീരിയൻസസ് വിച്ച് യു ഹാവ് പാസ് ത്രൂ. Coming to the mental illness during pregnancy. So there are two categories of mental illness: already mentally ill and getting pregnant, and developing a mental illness after getting pregnant. So already a mentally ill person, adu adyam parayam. Chala aalkare already they may be mentally ill, they may be taking treatment. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ചില ഡ്രഗ്സ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് ദേ കോസ് ടെറട്ടോജനിസിറ്റി, അതായത് കുട്ടിയുടെ ഡെവലപ്മെന്റിൽ ചില പ്രോബ്ലംസ് ഈ ചില ഡ്രഗ്സ് കഴിച്ചാൽ ഉണ്ടാവും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പിന്നെ മൂഡ് ഡിസോർഡറിന് കഴിക്കുന്ന, അതായത് മാനിയ എന്ന് പറയുന്ന മൂഡ് ഡിസോർഡറിന് കഴിക്കുന്ന ലിത്തിയം, ദാറ്റ് വിൽ കോസ് ടെറട്ടോജനിസിറ്റി എമംഗ് ചിൽഡ്രൻ. അപ്പോൾ അമ്മ പ്രഗ്നന്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു മൂഡ് ഡിസോർഡറുള്ള അമ്മയാണ്, മാനിയാക്ക് ആയിട്ടുള്ള അമ്മയാണ്, ആൻഡ് ഷീ ഈസ് കൺസ്യൂമിങ് ലിത്തിയം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് ഈ ഒരു ജനിതക വൈകല്യം, ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. So that is one thing, already mentally ill and getting pregnant. Then many drugs, antipsychotics, അതായത് മെന്റൽ ഇൽനെസ്സിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രഗ്സ്, ആന്റിസൈക്കോട്ടിക്സ്, മൂഡ് സ്റ്റെബിലൈസേഴ്സ്, ആന്റി ആങ്സൈറ്റി ഡ്രഗ്സ്, ഇതെല്ലാം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡ്രഗ്സ് ആർ കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഇൻ പ്രഗ്നൻസി ആൻഡ് ലാക്ടേഷൻ. അപ്പൊ ഇത് പ്രഗ്നന്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് മെഡിസിൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാതെ വേറെ നിവൃത്തിയൊന്നുമില്ല. Alternate treatments are available. The psychiatrist should be informed that this patient is getting pregnant. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് they will modify the treatment. Otherwise, എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രഗ്നന്റ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ they will stop the drugs, and that will result in the relapse of this mental illness. Then another category is developing mental illness after getting pregnant. I already told you this pregnancy is a crisis situation, and there are certain risk factors which will predispose you to develop this type of mental illness. അതിൽ വരുന്ന predisposing factors ആണ് personality type, stress and coping mechanism, family environment, physical health and socio-economic status. ഓരോ ഫാക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം. ആദ്യം വരുന്നത് പേഴ്സണാലിറ്റി ടൈപ്പ് ആണ്. പേഴ്സണാലിറ്റി ടൈപ്പ്. സോ സം മദേഴ്സ് ഹു ആർ ഓൾറെഡി സ്ട്രെസ്ഫുൾ, ആങ്ഷ്യസ്, ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആൻഡ് പെർഫെക്ഷനിസ്റ്റ്, അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് പ്രഗ്നന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ സ്ട്രെസ് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. സ്ട്രെസ്ഫുൾ, ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും ആങ്സൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ. ദെൻ ദർ മേ ബി ഡിപ്പെൻഡന്റ് മദേഴ്സ്, ഡിപ്പെൻഡന്റ് പീപ്പിൾ, എന്ത് കാര്യത്തിനും മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ, ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ആളുകൾ. ദർ ആർ സം പീപ്പിൾ ഹു ആർ പെർഫെക്ഷനിസ്റ്റ്. ഇങ്ങനെയുള്ള പെർഫെക്ഷനിസ്റ്റുകളുടെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും. വെദർ ഐ വിൽ ബി എ ഗുഡ് മദർ, എനിക്കൊരു നല്ല അമ്മയാവാനോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു റോൾ മോഡൽ ആവാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ള ആങ്സൈറ്റി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്ട്രെസ്ഫുൾ, ആങ്ഷ്യസ്, ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആൻഡ് പെർഫെക്ഷനിസ്റ്റ് പീപ്പിൾ ഹാവ് high risk for developing mental illness. Then the previous stress and coping mechanism. We all have different stress and coping mechanism. ഒരു ചെറിയ സ്ട്രെസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതല്ലെങ്കിൽ എത്ര വലിയ സ്ട്രെസ് ആയാലും there are certain people who do some healthy coping mechanisms, അല്ലെ? ഇപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷമമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് കരഞ്ഞ് തീർക്കും. ദാറ്റ് ഇസ് എ ഹെൽത്തി കോപ്പിംഗ് മെക്കാനിസം. Or we will share our stress with someone else who are very close to us. That is also a healthy mechanism. ഒരു സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ വാതിലടച്ച് നമ്മൾ ആരോടും അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് നാട്ടിൽ നിന്ന് സ്ഥലം വിട്ട് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോവുക, ദാറ്റ് ഈസ് എസ്കേപ്പിംഗ് ഫ്രം ദ റിയാലിറ്റി. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഹെൽത്തി കോപ്പിംഗ് മെക്കാനിസം. നമുക്കൊരു സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ഹൗ വി ഹാൻഡിൽ ദാറ്റ് സ്ട്രെസ്, സോ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ പേഴ്സണാലിറ്റി, how you cope with the stress.
Then regarding the family environment, എങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫാമിലി എൻവയോൺമെന്റിലാണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്? Whether it is a transparent family environment, good family relationship, respect to each other, ഇങ്ങനെയുള്ള നല്ലൊരു ഫാമിലി എൻവയോൺമെന്റ് ആണെങ്കിൽ പ്രഗ്നൻസി വിൽ ബി റിയലി ഓൾ ദ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് വിൽ എൻജോയ് അല്ലേ? അത് നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു സെലിബ്രേഷൻ ഉള്ള ഒരു സമയമാണ് പ്രഗ്നൻസി. Then regarding the physical health, if the pregnant woman is already suffering from some physical health or some comorbidities, that will affect the mental health of the mother. ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത്, എന്തെങ്കിലും ക്രോണിക് ഇൽനെസ്സസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, if I am getting pregnant, it will add to the mental trauma or it will add to the stress. Then regarding the socio-economic status, socio-economic status എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഭയങ്കര പുവർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് അല്ലേ? Pregnancy is an added expense. We need medical checkups, we need scanning, medicines, so many other things, financial expense we have to meet. So the socio-economic status really matters. Nutritious ആയിട്ടുള്ള ഡയറ്റ് കഴിക്കണം, and during pregnancy the expense will increase. So poor socio-economic status ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് it is really a matter of stress. Then other risk factors include either personal or family history of depression or anxiety disorders. Family history of depression vannu kayinal there is a chance for developing depression for the pregnant woman. Then personal or family history of postpartum depression. Postpartum depression ennu parayal delivery ku shesham develop cheyna depression aanu. Difficulty with menstrual pain, ഭയങ്കര എക്സ്ക്രൂഷിയേറ്റിംഗ് പെയിൻ ഒക്കെ ഉള്ള മെൻസ്ട്രൽ പീരീഡിന്റെ സമയത്ത് എക്സ്ക്രൂഷിയേറ്റിംഗ് പെയിൻ ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ there may be a possibility of increased labor pain. There may be a possibility. അപ്പൊ ഈ ഒരു പെയിൻ ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ there may be a chance for some mental issues. Then personal or family history of thyroid illness. This thyroid hormone really matters because the hypothyroidism or hyperthyroidism. Hypothyroidism are mainly that may lead to many other complications for the newborn. Then long or short intervals between pregnancies. Short intervals aanengilum long intervals aanengilum it will affect the maternal health as well as it will affect the psychological build of the mother. So there may be some people will have very short intervals and some people will have long intervals. So ഇതെല്ലാം നമുക്ക് സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ഒരുപാട് സ്റ്റിഗ്മയാണ് the short intervals as well as long intervals. Shorter intervals എന്ന് പറയുമ്പോൾ the ideal interval is 3 to 4 years. അപ്പോൾ ഷോർട്ട് ഇന്റർവെൽ ആവുമ്പോൾ ഒരു 1 year അല്ലെങ്കിൽ 1.5 year അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് it will affect the physical health of the mother. Okay. Then interpersonal stress, unsupportive spouse. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു സ്പൗസിന്റെ ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് എത്രത്തോളം നമുക്ക് പ്രഗ്നൻസിയിൽ ആവശ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പല ഹോസ്പിറ്റൽസിലും ഡെലിവറി സമയത്ത് നമ്മൾ സ്പൗസിനെ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നത്. Actually the spouse is the person who has to support his wife. മനസ്സിലായോ? Then poor relationship with woman's own mother. Okay. അപ്പൊ അത് ഒരു റിസ്ക് ഫാക്ടർ ആണ് because mother is the person with whom we can discuss our anxieties and worries. Mother is just like an encyclopedia. അല്ലേ? Pregnancy related നമുക്ക് എന്ത് issues ഉണ്ടെങ്കിലും we will discuss it with our mother. Yes. Then mixed feelings about motherhood. So മദർഹുഡ് നമുക്ക് കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ഞാനൊരു അമ്മയാവാൻ പോവാന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് അത് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും. Some people will be excited. But as pregnancy advance, then there is associated minor ailments as well as all these issues. Appo namukku we will have anxiety and worry whether we will be able to look after our kids. അങ്ങനെ ഒരു നമുക്കൊരു ഭയങ്കര മിക്സ്ഡ് ഫീലിങ്സ് ആയിരിക്കും അബൌട്ട് മദർഹുഡ്. പോരാത്തതിന് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ആരെങ്കിലും നമ്മളെ കാണാൻ വരുമ്പോഴൊക്കെ പറയും, ഓ അമ്മയാവാൻ പോവാണല്ലേ, ഇനി നിന്റെ
നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ പറയാണ് നീ ഹണിമൂണിന് കറങ്ങി നടക്കേണ്ട കാലത്ത് ഒരു അമ്മയാവാൻ പോവാണ്, സോ യുവർ ഫ്രീഡം വിൽ ബി ലോസ്റ്റ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മറ്റുള്ളവർ പറയുമ്പോൾ വി മേ ഡെവലപ്പ് സം നെഗറ്റീവ് ഫീലിംഗ്സ് ടുവേർഡ്സ് പ്രഗ്നൻസി. ദെൻ പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ട്രോമ, സം ഫിസിക്കൽ, ഇമോഷണൽ ഓർ സെക്ഷൽ അബ്യൂസ്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രഗ്നൻസിനോട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. സോ ഇതൊരു നോർമൽ ഫിസിയോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്രൊക്രിയേഷൻ. നമ്മുടെ ഫാമിലി സർവൈവലിന്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെൽ ആൻഡ് ഗുഡ്. അതർവൈസ് വി വിൽ റിലേറ്റ് ഇറ്റ് വിത്ത് ദ ട്രോമാറ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് പാസ്റ്റ്. Then drugs and alcohol in the family. So the use of drugs and alcohol in the family negatively affects the pregnant woman. ഈ pregnant woman തന്നെ alcohol abuse ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ or abusing any other drugs, that will affect the baby also. Fetal alcohol syndrome എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്. So it will affect the baby. Then previous unresolved losses. അതായത് ഇപ്പം സെക്കൻഡ് ടൈം പ്രഗ്നന്റ് ആവുകയാണ്, പിന്നെ പ്രീവിയസ് അബോർഷൻ ആണെങ്കിൽ, അതല്ലെങ്കിൽ പ്രഷ്യസ് പ്രഗ്നൻസി, കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നതാണെങ്കിൽ, ഓൾ ദീസ് വിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ദ മെന്റൽ ട്രോമ. ഡെത്ത്, ഡൈവേഴ്സ്, മിസ്കാരിയേജ്, അബോർഷൻ, സ്റ്റിൽ ബർത്ത്, all these are negative events which will influence the mental status of a pregnant woman. Then complicated pregnancy and or delivery. There are many complications associated with pregnancy. ഇപ്പം പിന്നെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് പറയാം. പ്ലാസൻഡ പ്രീവിയ. ഇപ്പം പ്ലാസൻഡ പിന്നെ താഴോട്ട് വന്ന അതൊരു യൂട്രസ് അതിനെ ഇങ്ങനെ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ബ്ലീഡിങ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ദ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് വിൽ അഡ്വൈസ് ബെഡ് റെസ്റ്റ്. അതേപോലെ ഹൈപ്പർടെൻഷൻ ഡ്യൂറിങ് പ്രഗ്നൻസി, ഡയബറ്റിസ് ഡ്യൂറിങ് പ്രഗ്നൻസി, ജസ്റ്റേഷണൽ ഡയബറ്റിസ്, അതുപോലെ ട്വിൻ പ്രഗ്നൻസി ഈസ് എ ഹൈ റിസ്ക് പ്രഗ്നൻസി. ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസിലൊക്കെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് പ്രഗ്നൻസി ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ അഫക്ട് ദ മെന്റൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ. ദെൻ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഡെലിവറി. ഇപ്പം ഡെലിവറി പ്രഗ്നൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹൈ റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ദ കൺസെപ്ഷൻ ടിൽ ദ ഡെലിവറി വരെ നമുക്ക് എന്ത് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വേണമെങ്കിലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഡെലിവറിയുടെ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം, ഇഫ് ദർ ഈസ് കോഡ് അറൌണ്ട് നെക്ക്, ഇപ്പോൾ കഴുത്തിന് ചുറ്റും അംബിലിക്കൽ കോഡ് വരിക, അതല്ലെങ്കിൽ പ്രഗ്നൻസി അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുന്നില്ല, കുട്ടിയുടെ തല താഴോട്ട് വന്നില്ല, ഇങ്ങനെയുള്ള പല കോംപ്ലിക്കേഷൻസും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഡെലിവറി സമയത്ത് സിസേറിയൻ സെക്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിലൊക്കെ സിസേറിയനോട് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പത്രത്തിലൊക്കെ വായിക്കാറില്ലേ, ഒരു ഒത്തിരി ബ്ലീഡിങ് ഒക്കെ ആയി, പിന്നെ സിസേറിയൻ കഴിഞ്ഞ് യുവതി മരിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസിലൊക്കെ നമുക്ക് ഏത് മൊമെന്റിൽ വേണമെങ്കിലും ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് പ്രഗ്നൻസി. അപ്പോൾ ഐദർ പ്രഗ്നൻസി ഓർ ഡെലിവറി ഈ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ that will affect the mental status of the individual. Then premature delivery ഇപ്പോൾ ഒരു 28 weeks ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡെലിവറി ആവുകയാണെങ്കിൽ ദ ബേബി ഹാസ് ടു ബി ഇൻ ദ ICU, ന്യൂ ബോൺ ICUവിൽ കിടത്തണം. ബേബിയുടെ ലങ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വരെ ബേബിനെ ന്യൂ ബോൺ ICUവിൽ കിടത്തണം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് റിയലി എ സ്ട്രെസ്ഫുൾ സിറ്റുവേഷൻ ഫോർ ദ പാരൻസ്. Then infertility issues. Now in recent years the statistics of infertility is rising like anything. So there may be primary infertility or secondary infertility. എന്തായാലും ഈ ഒരു ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ഇഷ്യൂസ് വല്ലാതെ കൂടുതലാവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. Then sick or colicky infant. Then ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേബിക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോബ്ലംസ്, ഡെവലപ്മെന്റൽ ഇഷ്യൂസ്, ജെനറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സ്, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ദ മദർ ഇസ് റിയലി we are placing the mother in a potential threat to develop mental illness. Then stressful life events. പ്രഗ്നൻസിയുടെ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ്ഫുൾ ഇവന്റ്സ്, ഇപ്പം ഹസ്ബൻഡുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ്, പാരൻസുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ഉണ്ടാകുന്ന ഇഷ്യൂസ്, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു പ്രഗ്നന്റ് ലേഡി ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു.
നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് പ്രഗ്നൻസി ആൻഡ് ഡെലിവറി ആൻഡ് സ്ട്രെസ്ഫുൾ ലൈഫ് ഇവന്റ്സ്. ഓക്കെ, നൗ കമ്മിങ് ടു ദ ഡിപ്രഷൻ. പെരിനേറ്റൽ ഡിപ്രഷൻ വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനാണ്. അതുകൊണ്ട് പെരിനേറ്റൽ ഡിപ്രഷനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം. ഡിപ്രഷന്റെ മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ക്രൈയിങ്, ആങ്കർ, സാഡ്നെസ്, സ്ലീപ്ലെസ്നെസ്, ആങ്സൈറ്റി ആൻഡ് എക്സോഷൻ. അപ്പം നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഡിപ്രഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ദ കോമൺ കോൾഡ് എമംഗ് മെന്റൽ ഇൽനെസ്. അപ്പോൾ ശരിക്കും കോമൺ കോൾഡ് വരാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവില്ല അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് ഡിപ്രഷനെ അങ്ങനെ പറയുന്നത്. ഡിപ്രഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് എ കോമൺ കോൾഡ് എമംഗ് മെന്റൽ ഇൽനെസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഡിപ്രസ്ഡ് ആവാത്ത ഒരാളും ഉണ്ടാവില്ല. സോ വെൻ ഇറ്റ് റിക്വയർസ് അതൊരു നമ്മുടെ ആ ഒരു കോപ്പിംഗ് സിറ്റുവേഷൻ അപ്പുറത്തേക്ക്, നമ്മുടെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേണ്ടി വരുന്നത്. സോ ദർ മേ ബി ക്രൈയിങ് സ്പെൽസ്, ദർ മേ ബി അൺഎക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ആങ്കർ, സാഡ്നെസ്, ദെൻ സ്ലീപ്ലെസ്നെസ് പിന്നെ പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനാണ്. എന്നാലും ആ ഒരു ഏർലി മോർണിംഗ് അവേക്കനിങ് ഇസ് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ. ദെൻ ആങ്സൈറ്റി ആൻഡ് എക്സോഷൻ, എന്നെ കൊണ്ട് വയ്യ എന്നുള്ള ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. സോ ഐ എം അണേബിൾ ടു, എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതൊന്ന് തീർന്നു കിട്ടിയാൽ മതി എന്നുള്ള ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ. So what may be the factors contributing to the development of depression? Outcome of pregnancy. The first time pregnant ആവുന്ന സമയത്ത് ഈ പ്രഗ്നൻസിനെ കുറിച്ച് അധികം അറിവൊന്നും ഇല്ലാത്ത, ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ, എസ്പെഷ്യലി ടീനേജ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ, വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഔട്ട്കം ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി? ഭയങ്കര ആൻസൈറ്റി ആയിരിക്കും. വാട്ട് വിൽ ബി ദ ജെൻഡർ ഓഫ് ദ ബേബി? ഇപ്പം ചില ഫാമിലിയിലൊക്കെ മൂത്ത കുട്ടി ആൺകുട്ടി ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ കുട്ടി ആൺകുട്ടിയാണ്, രണ്ടാമത്തതും ആൺകുട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തതും പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ, ആദ്യത്തെ കുട്ടി പെൺകുട്ടി രണ്ടാമത്തതും പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ വീട്ടുകാര് ഒന്ന് നെറ്റി ചുളിക്കാൻ തുടങ്ങും, എന്താ ഒരു ആൺകുട്ടി ഉണ്ടാവാ. സോ ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കളർ ഓഫ് ദ ബേബി, നല്ല വെളുത്തിരിക്കുന്ന അമ്മമാർക്ക് കറുത്ത കുട്ടികൾ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി എ സ്ട്രെസ്ഫുൾ സിറ്റുവേഷൻ. ഹെയർ, ജനിച്ച സമയത്ത് ആ കുട്ടിക്ക്, ഇത് കാണാൻ വരുന്ന ആൾക്കാര് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയും ചെയ്യും. കുട്ടികളെ കാണാൻ വരുന്ന സമയത്ത് പറയും, അയ്യോ ഈ കുട്ടി എന്താ ഇങ്ങനെ കറുത്തിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുട്ടിക്ക് മുടിയില്ലല്ലോ. സോ ദിസ് വിൽ റിയലി അഫക്ട് ദ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഓഫ് ദ ലേഡി. ദെൻ വെദർ ദ ബേബി ഈസ് നോർമൽ ഓർ അബ്നോർമൽ. അപ്പം ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫിസിക്കൽ അബ്നോർമാലിറ്റി ഉണ്ടോ, വിഷന് പ്രശ്നമുണ്ടോ, ഹിയറിങ്ങിന് പ്രശ്നമുണ്ടോ, ചുണ്ട് പൊന്തിയിട്ടാണോ ഇരിക്കുന്നത്, അതേപോലെ കൈക്ക് എല്ലാ വിരലുകളും ഉണ്ടോ, കാലിന് എല്ലാ വിരലുകളും ഉണ്ടോ, ഇതെല്ലാം നോർമൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു സമാധാനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ? എന്തെങ്കിലും ഒരു അബ്നോർമാലിറ്റി എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ബി ടോട്ടലി ഡിസ്ട്രക്റ്റഡ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സപ്പോർട്ട് ഫ്രം സ്പൗസ്. അപ്പം ഹസ്ബൻഡ് പല കേസിലും കണ്ടിട്ടുള്ളത്, നമ്മൾ സൈക്കോളജി ഒ പിയിൽ പലപ്പോഴും വരാറുള്ള കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഹസ്ബൻഡ് എബ്രോഡ് ആയിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ഒരു 1 month അല്ലെങ്കിൽ 2 month ലീവിൽ വരും. ആ സമയത്ത് വൈഫ് പ്രഗ്നന്റ് ആവും, ഹസ്ബൻഡ് എബ്രോഡ് പിന്നെയും പോകും. അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് ഇവർക്ക് കിട്ടേണ്ട ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ സപ്പോർട്ട് എവിടെ നിന്നും കിട്ടുന്നില്ല. കാരണം സ്പൗസാണ്, ഹസ്ബൻഡാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, ആൻഡ് ഹി ഈസ് നോട്ട് ദെയർ. അപ്പൊ ആ ഒരു ലാക്ക് ഓഫ് സപ്പോർട്ട് ഫ്രം സ്പൗസ് മേ ലീഡ് ടു, പിന്നെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ റോളിന് ഹസ്ബൻഡിനെ വേണ്ടേ, മദർ ഇൻ ലോയോ നമ്മുടെ മദറോ വേറെ ആരും ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല. സോ ദേ ഹാവ് ടു സപ്പോർട്ട് ഫ്രം ഫാമിലി. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് വെച്ചാല്, ഈ പ്രഗ്നന്റ് ലേഡി ഷുഡ് ബി ദ സെന്റർ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ. അവരെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര കെയറിങ് ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് കൊണ്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ വിൽ ബി വെരി ഹാപ്പി. ഓക്കെ, then role changes and adequacy. As I told you, whether I'll be able to fulfill the role of a mother. ഇപ്പം ചില ടീൻ മദേഴ്സ് ഒക്കെ, കുട്ടികളൊക്കെ പ്രഗ്നന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ വരുന്ന ആൾക്കാർ ചോദിക്കും, അയ്യോ ഇവൾക്കൊക്കെ ഒരു കുട്ടിയെ നോക്കാനുള്ള പ്രാപ്തി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു, അതോടെ തീർന്നു. സോ ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കമന്റ്സ് will make the woman anxious whether I'll be able to fulfill the role as a mother. Okay, so coming to the interventions, how we can intervene with these type of mental health issues. So actually we have to prepare for parenthood in advance.
So we have to accept the physical change. അതായത് ഞാൻ പ്രഗ്നന്റ് ആവാൻ പോവാണ് എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിവേ മാരേജ് കഴിഞ്ഞു. മാരേജ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സോഷ്യലി ഒരു ആക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ്. സോഷ്യലി ആക്സെപ്റ്റഡ് കോൺട്രാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ എ മാൻ ആൻഡ് വുമൺ ആണ് മാരേജ്. അപ്പൊ മാരേജ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫാമിലി കംപ്ലീറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കുഞ്ഞ് വേണം, അത് ഡെഫിനിറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ വി ക്യാൻ പ്ലാൻ ഫോർ പ്രഗ്നൻസി. ഇപ്പോൾ ഒരു 1 year അല്ലെങ്കിൽ 2 years ഹണിമൂൺ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ പ്രഗ്നന്റ് ആവണുള്ളൂ, നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാം. ഇറ്റ് ഈസ് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ്. ദേ ക്യാൻ ഡിസൈഡ് വെൻ ടു ബിക്കം പ്രഗ്നന്റ്, അല്ലെ? നാട്ടുകാരല്ല തീരുമാനിക്കുന്നത് വെൻ ടു ബിക്കം പ്രഗ്നന്റ്. So planning for pregnancy, we have to accept that there will be physical changes, there will be psychological changes, there will be role changes. ഒരു പ്ലാനിങ്ങും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ എടുത്തു ചാടി ഒരിക്കലും പ്രഗ്നന്റ് ആവാൻ പാടില്ല. പ്രഗ്നന്റ് ആയതിനു ശേഷം അയ്യോ ഇത് ആക്സിഡന്റൽ ആയിട്ട് സംഭവിച്ചതാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനും പറ്റില്ല. സോ പ്രഗ്നൻസി ഷുഡ് ബി പ്ലാൻഡ്. ഓക്കെ. Then if you are planning about pregnancy, കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഒരു എക്സ്പെക്ടന്റ് അങ്ങനെ ഒരു നമ്മളിത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ടേക്കിംഗ് ഫോളിക് ആസിഡ്. ഫോളിക് ആസിഡ് ടാബ്ലറ്റ്സ് കഴിക്കാം. ഫോളിക് ആസിഡ് ഇസ് വെരി എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്പൈനൽ കോഡ് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ്. സോ യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ടേക്കിംഗ് ഫോളിക് ആസിഡ്. Then have healthy, nutritious and balanced diet. So every time you include carbohydrates, protein, fruits and vegetables in your meals. So it is very important to maintain your body health before you are becoming pregnant. Then once you are pregnant, once it is confirmed, so you have to have regular checkups and medicines. You have to consult a doctor, a gynecologist. അപ്പോൾ ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ ആദ്യമേ ഫിക്സ് ചെയ്ത് ആദ്യമേ തന്നെ ഇവിടെയാണ് ഡെലിവറി എന്നുള്ളത് തീരുമാനിച്ച് ഫുൾ ഫോളോ അപ്പ് വിസിറ്റ്സും അവിടെ തന്നെ നടത്തുന്നതാണ് നല്ലത്. ഓൾ ദ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ആർ ക്വാളിഫൈഡ് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ്. അങ്ങനെ ഒരു ക്വാളിഫൈഡ് അല്ലാതെ അവർക്ക് ആ ഒരു ഡിഗ്രി ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരാളോട് അഭിപ്രായം ചോദിച്ച് അയാളെ കാണിക്കണോ, അപ്പൊ വേറൊരാൾ വന്നിട്ട് പറയും അയാളെ കാണിക്കേണ്ട മറ്റേയാളെ കാണിച്ചാൽ മതി. സോ ഇതുപോലെയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ പലരിടത്തു നിന്നും അഭിപ്രായങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് അവസാനം ആദ്യത്തെ 3 മാസം അവിടെ കാണിക്കും, പിന്നത്തെ 3 മാസം വേറൊരു സ്ഥലത്ത് കാണിക്കും, പിന്നത്തെ 3 മാസം വേറൊരു സ്ഥലത്ത് കാണിക്കും. അത് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫെയർ. സോ വൺസ് യു ഹാവ് ഡിസൈഡഡ് ടു മീറ്റ് എ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ്, അവരുമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. അപ്രോച്ചബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെടുത്ത് പോവുക, അവരുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. നവഡേയ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് എന്ത് കാര്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും അവരുടെ അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ദേ വിൽ ഗൈഡ് യു. Then there are certain relaxation techniques which നമ്മൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്യെങ്കിലും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. യു ക്യാൻ റീഡ് സം ബുക്സ്. പിന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള ഷെർലക് ഹോംസിന്റെ ക്രൈം സ്റ്റോറി ഒന്നും വായിക്കരുത്. യു ക്യാൻ റീഡ് സം ഗുഡ് ബുക്സ്. ദെൻ യു ക്യാൻ വാച്ച് ഫണ്ണി മൂവീസ്. ഭയങ്കര ഹൊറർ മൂവീസ് അതൊന്നും കാണരുതെന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, സ്റ്റഡീസ് പറയുന്നുണ്ട്. It will affect the health of the baby. So you can watch funny movies, you can listen to mild and very soothing music, then you can have brisk walking and you can talk with your baby. That is very, very important. There should be a relationship between mother and child. അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനോട് സംസാരിക്കാം, കുഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം. So that will ശരിക്കും that will prepare you for your motherhood. So you can talk with your baby in private. Okay. So this is another request. You stop googling about pregnancy. നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ഹൗ ടു എന്ന് നമ്മൾ അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഗൂഗിളിൽ ഹൗ ടു ബാക്കി ഗൂഗിൾ തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്തോളൂ. യു ജസ്റ്റ് ട്രൈ. ഹൗ ടു എന്ന് നമ്മൾ അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ബാക്കി കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് വരും. സോ പ്ലീസ് സ്റ്റോപ്പ് ഗൂഗിളിങ്. You can get advice from your gynecologist. Okay. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ പാരൻസ് മദറിനൊക്കെ അവർക്ക് അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈവൻ ദോ ദേ ആർ നോട്ട് എ മെഡിക്കൽ ഗ്രാജുവേറ്റ് ഓർ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ്, ദേ ക്യാൻ ഷെയർ തിങ്സ് ഫ്രം ദെയർ എക്സ്പീരിയൻസ്. ഓക്കെ. So that will be a valuable information. So you can talk with them.
So stop worry and stop Googling about pregnancy. You simply relax. And just a few words about COVID-19 and pregnancy. Pregnancy is considered as category B in COVID-19. So it's a high risk situation. There is no vaccination available for pregnant women. And actually, vaccination is advised for the feeding mothers, but for pregnant women, there is no vaccination. Actually, pregnancy is an immunocompromised state. There are certain hormonal changes. The role of estrogen as well as role of progesterone is there. Immunocompromised pregnancy. There is high risk for getting this type of infections. So you have to be very careful. Pregnant ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വീട്ടിനകത്തും മാസ്ക് ഇട്ട് മറ്റുള്ള പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് അധികം കോണ്ടാക്ട് വരാതെ you have to take care of yourself. So accept that it's a special time. Enjoy with your family and friends. Then each individual have unique needs. It's normal to have emotional swings. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ബേബി ഷവർ ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്കാണെങ്കിൽ ഒരു എന്താണ് ഒരു സെലിബ്രേഷൻ എന്ന് കിട്ടാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ പല ആളുകളും. സോ ബേബി ഷവർ ഉണ്ട്, വേറെ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് നമുക്ക് പ്രഗ്നൻസി ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. സോ വി ക്യാൻ എൻജോയ്. ഇറ്റ്സ് റിയലി എ സ്പെഷ്യൽ ഒക്കേഷൻ. സോ ഈച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹാവ് യുണീക്ക് നീഡ്സ്. അപ്പൊ അത് എൻ്റെ പ്രഗ്നൻസി പോലെ ആയിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ സിസ്റ്റർ പ്രഗ്നൻസി. ദാറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫറെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഈച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹാവ് യുണീക്ക് നീഡ്സ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ടേസ്റ്റുകൾ, നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സാധനങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം കഴിച്ചത് പഴനിയിലെ പഞ്ചാമൃതമായിരുന്നു. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം പഞ്ചാമൃതമായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് അതൊരു ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹാവ് യുണീക്ക് നീഡ്സ് ആൻഡ് യുണീക്ക് ടേസ്റ്റ്. Then it's normal to have emotional swings. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊന്ന് പിന്നെ പൊട്ടിത്തെറിച്ചാലോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ രാവിലെ എണീറ്റ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആരെങ്കിലും ഒരു കപ്പ് ചായ തന്നാലോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് ചായ കുടിച്ചോ മോളെ എന്ന് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് സ്നേഹത്തോട് ചോദിച്ചില്ലെങ്കിലോ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു പോകും. ദർ മേ ബി ഇമോഷണൽ ഔട്ട്ബേഴ്സ്റ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് നോർമൽ. അത് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് മനസ്സിലാക്കണം, സ്പൗസ് മനസ്സിലാക്കണം. ഇറ്റ് ഈസ് നോർമൽ ടു ഹാവ് ഇമോഷണൽ ഔട്ട്ബേഴ്സ്റ്റ്. Then if you need some help, if you feel that you need some help, ഇപ്പോൾ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന് തോന്നുകയാണ് ഇഫ് ദർ ഈസ് സംതിങ് അൺയൂഷ്വൽ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പോസ്റ്റ്പാർട്ടം ഡിപ്രഷൻ്റെ കാര്യം, പെരിനേറ്റൽ ഡിപ്രഷൻ്റെ കാര്യം, പിന്നെ അതേപോലെ പെരിനേറ്റൽ സൈക്കോസിസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പോസ്റ്റ്പാർട്ടം ഡിപ്രഷൻ, പോസ്റ്റ്പാർട്ടം സൈക്കോസിസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഡെലിവറിക്ക് ശേഷം മെന്റൽ ഇൽനെസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഐ സ്റ്റിൽ റിമെമ്പർ ഒരു നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ, സൈക്യാട്രിക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു ലേഡി വന്നിട്ട് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് ഷീ ഡെവലപ്ഡ് പോസ്റ്റ്പാർട്ടം സൈക്കോസിസ്. അപ്പൊ ഈ കുട്ടിയെ കാണുമ്പോൾ ഇവർ പറയുന്നത് ഇത് ജിന്നാണ്, ഇതെന്റെ മോനല്ല, ഇത് ജിന്നാണ്. ആ കുട്ടിക്ക് പാല് കൊടുക്കില്ല. വേറെ ആരെങ്കിലും ഇപ്പൊ അടുത്ത ആരെങ്കിലും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കുട്ടീനെ എടുത്ത് അവര് തറയിൽ എറിഞ്ഞു കൊല്ലും. ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ. സോ പോസ്റ്റ്പാർട്ടം സൈക്കോസിസിൽ ഭയങ്കര ദർ വിൽ ബി സൈക്കോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സിവിയർ മെന്റൽ ഇൽനെസ്, ചിത്തഭ്രമം എന്നാണ് പറയാ. അപ്പൊ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ദർ വിൽ ബി പിന്നെ അൺയൂഷ്വൽ പെർസെപ്ഷൻസ്, ഡെല്യൂഷൻസ്, ഹാലൂസിനേഷൻസ് എല്ലാം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ ദേ റിയലി നീഡ് മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും അൺയൂഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയർ ഇവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ യു നെവർ ഹെസിറ്റേറ്റ് ടു ഗെറ്റ് ദ പ്രൊഫഷണൽ ഹെൽപ്പ്. യു ക്യാൻ ഗോ ആൻഡ് ഗെറ്റ് പ്രൊഫഷണൽ ഹെൽപ്പ്. അതിനൊരു മടിയും വിചാരിക്കരുത്. മെന്റൽ ഇൽനെസ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എനി അതർ ഫിസിക്കൽ ഇൽനെസ്. ഇഫ് യു ഡെവലപ്പ് എ ഫീവർ യു വിൽ ടേക്ക് പാരസിറ്റമോൾ അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എനി അതർ ഫിസിക്കൽ ഇൽനെസ്, അതുപോലെ മാത്രമാണ് മെന്റൽ ഇൽനെസ്. ആൻഡ് നെവർ ഡെവലപ്പ് എനി സ്റ്റിഗ്മ ടുവേർഡ്സ് മെന്റൽ ഇൽനെസ്. അപ്പൊ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് കാണുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ടോക്ക് വിത്ത് ദ പ്രൊഫഷണൽ പീപ്പിൾ. It's a crisis situation. We have to help get through this situation. And always be optimistic that a baby is just like a little bit of heaven that came down to earth. So thank you so much. I hope I could cover some of the
aspects of maternal mental health. And if you have any queries, we can have a discussion. Thank you so much. Thank you so much, That's great, Ambika, ma'am. It was a wonderful session and you cleared lots of doubts. And it was so nice to hear and see the photos also about that thing. And so if anybody is having any doubts, come out, please. Don't hesitate to ask ma'am the questions. Come on, Yes. you can clear the doubts. യശോദ മാം, മാമിന് സംശയം ചോദിക്കാൻ കാര്യം പറയാനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ. മലയാളത്തിൽ തന്നെ ചോദിച്ചോളൂ. അംബിക മാമിന് മലയാളം മനസ്സിലാവും. മാം മ്യൂട്ട് ആണ്. യശോദ മാം. പറഞ്ഞോളൂ. I understood all. Understood all. Understood all. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ചോദിച്ചോളൂ. എന്തെങ്കിലും സംശയമൊക്കെ ചോദിച്ചോളൂ മാം. മടിക്കണ്ട, ചോദിക്കുന്നതിന് മടിക്കണ്ട. Yes. Can I ask a question, ma'am? Yes, sure, ma'am. Sure, ma'am. Yes, ma'am. I would like to know, ma'am, what will be the reason for this sugar fluctuation for a newborn baby? Will it be anything connected with this pregnancy? And does that sugar fluctuation at the time of birth, will it affect to the growth of the baby in any stages? Actually, if the mother is having diabetes during the pregnancy period, gestational diabetes mellitus എന്നാണ് പറയുക. അപ്പം pregnancy കഴിഞ്ഞ് ഡെലിവറി കഴിയുന്ന സമയത്ത് there may be a possibility for sugar fluctuation. Then second thing, നമ്മൾ ബേബീനെ adequate ആയിട്ട് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ, കുട്ടിക്ക് ആവശ്യത്തിന് പാല് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ, there is a possibility for low level of sugar, hypoglycemia വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. Hypoglycemia വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ that will affect the development of the brain cells. മനസ്സിലായില്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളെ ICUലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ആക്ച്വലി നമ്മൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് ഉള്ള മദേഴ്സിന് റുട്ടീനായിട്ട് അത് ഈ ബേബിയുടെ ഷുഗർ ലെവൽ ചെക്ക് ചെയ്യും. എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ they will take the baby to newborn ICU and they will give sugar, dextrose കൊടുക്കും. Actually, this blood sugar level fluctuation വരുന്നത് it will affect the normal brain development. So we have to be very careful. ബേബീനെ നന്നായിട്ട് ഫീഡ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ വരുന്നതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബേബി ആവശ്യത്തിന് പാല് കുടിക്കുന്നില്ല. കുട്ടിക്ക് ആവശ്യത്തിന് പാല് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നത് കുട്ടി പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു തവണ നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അടുത്ത ഫീഡിങ് വരുന്നത്. അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു 3 മുതൽ 4 തവണ വരെ മൂത്രം ഒഴിക്കണം ബേബി. അങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് ഈ കുട്ടിക്ക് കിട്ടുന്ന പാല് ആഡിക്വേറ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക. അതുപോലെ പിന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് ക്രൈയിങ് അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഇൻട്രാക്റ്റബിൾ ക്രൈയിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട്, കുട്ടിക്ക് ആവശ്യത്തിന് പാല് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. So we have to be very careful about this hypoglycemia that will affect the brain development. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you for the information. And anybody else? ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? നല്ലൊരു അവസരമാണ് ഇപ്പൊ മാമിന് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിയതാണ്. I think yeah. Please ask. Thank you, ma'am. Please come forward. Ma'am, ഈ കോവിഡ് വാക്സിൻ പ്രഗ്നന്റ് ലേഡീസിന് അവൈലബിൾ അല്ലാന്ന് മാം പറഞ്ഞല്ലോ. പക്ഷെ അത് ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമാണോ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അവൈലബിൾ അല്ലാത്തത്? ഇപ്പൊ റീസെന്റ് സ്റ്റഡീസ് അനുസരിച്ചിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് എവിടെയും പ്രഗ്നന്റ് ലേഡീസിന് വാക്സിൻ കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അറിവ്. അല്ല, ഞാൻ എന്താ ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ ഒരു കസിൻ ഷീ ഈസ് പ്രഗ്നന്റ് ആൻഡ് ഷീ ഈസ് going to deliver this weekend and she already took the COVID vaccine and she's there in US. So I just wanted to clear whether that is
only for Indian it is there or everywhere it is like that, Maria? But the recent studies ഞാൻ വായിച്ചത് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിളിൽ വായിച്ചത് പിന്നെ പ്രഗ്നന്റ് ലേഡീസിലുള്ള വാക്സിൻസിന്റെ ട്രയൽ നടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റഡ് അങ്ങനെയാണ് വായിച്ചത്. എനിവേ ഐ വിൽ ക്ലാരിഫൈ ആൻഡ് ടെൽ യു. Okay, ma'am. I just wanted to clear that. Okay. Anna ma'am was Anna ma'am. Yes, ma'am. Yeah, you were asking some doubt. You can. What is the best age gap between first and second child? Actually, the ideal age gap is 3 to 4 years. The best age gap, 3 to 4 years. Okay. One more question. How can I help my old child adjust to a new baby? How can I mentally support or anything else? Yes. Actually, when a second baby is born, there is a possibility called sibling rivalry because a new member is coming to the family. So everybody will take care of the new child. And there will be some comments that now nobody want you. Elder child node nammal parayum ninne ini aarkum venda, we are taking care of this younger baby. So we should never mention such a comment. The sibling rivalry is also a crisis situation. So we have to help the elder child to pass through this situation. Actually, we have to tell them that ഈ ബേബി എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ വന്ന ബേബി നിന്റെതും കൂടിയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ ഹോൾ ഫാമിലി. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ മദർ, ഓൺലി ദ മദർ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കരുത്. Each and every individual is responsible to take care of this baby, and you were also taken care like this. Okay, ചെറിയ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് അവർക്ക് കൊടുക്കാം. ലൈക്ക് പിന്നെ കുളിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പതുക്കെ ഒന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പൗഡർ ഇടണ്ട, പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ ചെറിയ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് അവർക്കും കൊടുക്കാം. അവരുടെ മടിയിൽ വെച്ചു കൊടുക്കാം. ആൻഡ് ഇഫ് സം വിസിറ്റേഴ്സ് കം, യു ക്യാൻ പ്രൗഡ്ലി സേ ദാറ്റ് ഹി ഈസ് ദ റെസ്പോൺസിബിൾ എൽഡർ ബ്രദർ ഹു ഈസ് ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് ദിസ് ബേബി എന്നുള്ള ആ ഒരു രീതിയിൽ പോസിറ്റീവ് കമന്റ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ to some extent we can pass through this sibling rivalry. It is very important to pass through this thing. ഈ ചെറിയ കുട്ടിയെ കാണാൻ വരുന്നവര് they will bring some gifts only to the small baby. അത് we should never do like that. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു മിഠായി എങ്കിലും we have to bring for the elder child also. Okay, so he should feel that he is also important. Oh, okay, thank you. Ma'am, one more doubt I have. Can you clear it? Yes. Yes. One of my cousin is carrying second child. The first child is 1 year old. 1 year and 2 months old. And the mother is pregnant 2 months. She is carrying the second one. So how long it will be good that she is feeding for the first one? Because after that she need to take medicine for herself, right? Yes. So how long, how will it affect the elder one? Up to 3 months, up to 3 to 4 months we can feed. Because when we feed, there is some stimulation, the prolactin hormone, that hormone will be released. So sometimes this hormone, the hormone which is released, oxytocin have a contracting effect on the uterus. അപ്പൊ ഇത് ഒരു കൺട്രാക്ടിങ് എഫക്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ ദ സം പ്രിമച്വർ ഒരു ഡെലിവറിക്കുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സോ 3 to 4 months വരെ ഫീഡ് ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ 3 months മാക്സിമം അതിനുള്ളിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ് നല്ലത്. പക്ഷെ ആദ്യത്തെ കുട്ടി എഫക്റ്റ് ആവും. ഈ 1 year 3 months ഉള്ള ഫീഡിങ് മാത്രം അതിന് കിട്ടും. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ 1 year കഴിയുമ്പോൾ we will start weaning, no, we will start giving all normal foods. Yes. Okay, thank you, ma'am. Thank you. Ma'am, I have one doubt, ma'am. One of our colleagues is in some critical condition now. She has corona and she is now in ventilation. She is 5 months pregnant, ma'am. How can we save that baby? And her husband is always asking about that and saying one of our faculty, she is COVID positive. Oh. Okay.
Actually, ഒരു പിന്നെ നമ്മള് She is breathing with the help of oxygen only. Yes, yes. And pneumonia, she is suffering from pneumonia also, right, ma'am? Yeah, severe pneumonia, ma'am. Okay, okay. So actually, ഒരു പിന്നെ pregnant motherന് hypoxia അതുപോലെയുള്ള symptoms ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ that will affect the baby. കാരണം മെറ്റേണൽ ഇതിന്നാണ് എല്ലാ ന്യൂട്രിയൻസും അംബിലിക്കൽ കോഡ് വഴി ബേബിക്ക് കിട്ടുന്നത്. ന്യൂട്രിയൻസ് ആസ് വെൽ ആസ് ഓക്സിജൻ എവറിത്തിങ് ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് ത്രൂ ദ അംബിലിക്കൽ കോഡ്. അപ്പം മെറ്റേണൽ ഹൈപ്പോക്സിയ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ that will definitely affect the health of the baby. But she is in ventilator now and she is getting oxygen. So there will be monitoring. Oxygen എത്രത്തോളം percentage ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊക്കെ oxygen monitoring ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. So if the maternal saturation is normal, baby ki problems onnu undavan vazhiyilla. Oxygen saturation. But her oxygen level is high, ma'am. Oxygen level is coming high. Okay, okay. So hopefully vera problems onnu undava sadhyadilla. Fluctuations is there, ma'am. Oxygen fluctuations. And the gynec didn't say anything positively till now. Let us hope for the best. Alla problems onnu undava sadhyadilla. The steroids will affect the baby, ma'am. Steroids actually steroids അത്ര വലിയൊരു എഫക്റ്റ് ഇല്ല ബേബിയില്. ബേബിയുടെ ഗ്രോത്തിലും ഇതിലൊന്നും അത്ര വലിയൊരു എഫക്റ്റ് പ്രഗ്നന്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം വരാൻ സാധ്യതയില്ല. Thank you, ma'am. We can hope for the best. Yes. Thank you, ma'am. I'm having a doubt. Why is this sleeplessness always happening during some ladies? It's happening in pregnancy. Because my daughter, she was having this problem. She came to know she is pregnant because that day onwards she was not getting sleep. So after that only she tested just pregnant. So first time it was happening like that. Then for the second pregnancy also the same. Sleeplessness. She was having the sleepness. Yes, yeah. Then after that only she tested she was pregnant. Yeah, the first symptom was sleeplessness. Till delivery she was not able to sleep. Yes. So sleeplessness may be due to many factors. Maybe due to muscle cramps. Maybe due to breathing difficulty, because the enlarged uterus will compress the diaphragm. It will compress the diaphragm and it will compress the abdomen. So there may be a chance for breathing difficulty ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. But for the starting itself, ma'am, just yeah. Yes. Maybe due to some, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, it's for each individual. It will be different. Yeah. Maybe because of that. Yes. And we need to keep on checking the children, those who are having, the mother is diabetic. Yes. After the 7 or 8 months, she will be diabetic and insulin or something she will be taking. And after that, the baby is born. Present, it will not have a sugar level is perfect. And after that, no, we need to keep on checking the child as the child grows, whether there is no need, because juvenile diabetes gestational diabetes mellitus തമ്മിൽ അത്ര ഒരു സ്ട്രോങ് അസോസിയേഷൻ ഇല്ല. ജുവനൈൽ ഡയബറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ കുട്ടിയാകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഡയബറ്റിക് ആവുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു സം അതർ ജെനറ്റിക് ഫാക്ടേഴ്സ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ അത് അത്ര ഒരു സ്ട്രോങ് അസോസിയേഷൻ ഇല്ല. സോ വൺസ് യു ഹാവ് ചെക്ക് അത് പിന്നെ നോർമൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബേബി ക്യാൻ ബി ഗോൺ നോർമലി. പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല. If parents one is diabetic also, no problem. One ഡയബറ്റിസ് കുറച്ചൊരു ഫാമിലിയിൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഉള്ള ഒരു കണ്ടീഷനാണ്. പക്ഷെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊന്നും അങ്ങനെ പാരന്റ്സ് ഡയബറ്റിക് ആണെങ്കിൽ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. ബട്ട് ജുവനൈൽ ഡയബറ്റിസ് ഇസ് അനദർ കണ്ടീഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് ദേർ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ്. Ma'am, juvenile diabetes is curable, no, ma'am? Juvenile diabetes, lifelong we have to take insulin. Okay, that's a small case. Yes. So because of the beta cell deficiency, it is happening because the beta cell deficiency. Ma'am, so if that baby was having that diabetic, like sugar level fluctuation at the time of birth, so should we check it after some period of time or anything? Or that is as per the advice of the neonatologist. Usually they will check at the time of birth as well as at the time of discharge. And if it is normal, they will advise only for breastfeeding. No other care is
they don't request, they don't repeat. Why I asked, because for me, for my second child, she was having that problem at the time of birth, and now she's almost 4 years. But like after first examination, that like for my checkup, I went that time, we did that checkup and all. She was normal, and now she's normal. So I did not go behind that sugar after that. That's why I was asking, should I do that checkup after some time like that? Usually, Ardi ma'am, same here. Even my second delivery had that problem. So my son is now 6 years old. So I wanted to know, once I did it after 6 months, and whether do I need to continue it? Normally, കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ ഷുഗർ ലെവൽ ഹൈ ആവാനൊരു സാധ്യതയില്ല. The chance for risk for diabetes is very minimum. മദർ ഡയബറ്റിക് ആയി എന്ന് വിചാരിച്ചു. മാം, ഈവൻ പ്രഗ്നൻസിയിലും എനിക്ക് ഷുഗറിന്റെ ഒരു ഇത് അത്രയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മേ ബി കുറച്ച് കൺട്രോൾ, ലൈക്ക് ഞാൻ ടാബ്ലറ്റ്സ് എടുത്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ ആ ടൈമിൽ എനിക്ക് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്, കുറച്ച് പ്രിമച്യൂർ ആയിരുന്നു. ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ ആ സമയത്താണ് പെട്ടെന്ന് രാത്രിയായപ്പോ ഭയങ്കര ഷുഗർ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ആയിട്ട് മോളെ ICU-ലേക്കൊക്കെ മാറ്റിയത്. പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് 2-3 ഡേയ്സ് എക്സ്ട്രാ മോൾക്ക് വേണ്ടി നിന്നിട്ടാണ് വന്നത്. പക്ഷെ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ഓക്കെ. പക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കും, കാരണം മോൾ ഉറങ്ങി പോണു എന്നാണ് അവര് പറയണ ഒരു റീസൺ. എന്റെ ബാക്കിയൊക്കെ നോർമൽ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ അവൾക്ക് ലേറ്റ് ആയിട്ടായിരുന്നു എല്ലാം, കുറച്ച് സംസാരിക്കാനും എല്ലാം കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത്. സോ ഐ വാസ് തിങ്കിങ് മേ ബി ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഷുഗർ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ആ മോൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ലേറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടായത് എന്ന് ചോദിച്ചത്. മേ ബി അല്ലേ? There is a possibility. 8 months ma'am, I got diabetic at 8 months, and only the 2 months for delivery, so they I was taking insulin after doctors this thing. I was taking insulin, and it was normal during the pregnancy, the delivery time. It was very much normal. And after that they were continuously checking after the birth also. My son did not get the diabetic. And after 6 months after delivery, I checked, it was normal. But I am having that fear in my mind that whether my son will be having, because his father is diabetic, whole their family is diabetic. Okay. So that fear is there inside me, whether the child. നമ്മള് പാരന്റ്സ് ഡയബറ്റിക് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പിന്നെ ബാക്കി വരുന്ന നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഡയബറ്റിക് ആവണമെന്നില്ല. We have to modify the lifestyle. We have to modify the diet. നമ്മൾ ഡയബറ്റിക് ആവുന്നത് നമ്മുടെ പാരന്റ്സ് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു എൻവയോൺമെന്റിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. So that lifestyle pattern is same as that of our parents. That's why there is a possibility for developing diabetes for us. But we can modify our lifestyle and our living environment, our habits. We can include more protein, leafy vegetables, fruits, as well as we can include exercise, so that we can delay the development of diabetes. Very true, very true. Thank you, ma'am. Thank you very much. Ma'am, can I ask a doubt? Yes. Actually, pregnant ആയ ടൈമിൽ ഇതുപോലെ ഡയബറ്റിക് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ കൊച്ചിന് എന്തെങ്കിലും ഒബിസിറ്റിക്ക് ചാൻസ് ഉണ്ടോ? ലൈക്ക് ഒരു ടീനേജ് ഒക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത്, ടീനേജ് ടൈം ഒക്കെ ആവുമ്പോഴത്തേനും ഒരു ഒബിസിറ്റിക്കുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടോ? Whether there is a chance for that? Obesity. Actually, madam, Shiba madam, we have to take this diet food as another topic for webinar. കാരണം ആളുകൾക്ക് ശരിക്കും ഫുഡിനെ കുറിച്ച് നല്ലൊരു ഇൻഫർമേഷൻ വി ഹാവ് ടു ഗീവ് ആൻ അവയർനെസ്. നമുക്ക് ഫുഡിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ഒരു എന്താ പറയാ, വി ഡെവലപ്പ് എ ലോട്ട് ഓഫ് മിസ്കൺസെപ്ഷൻസ് അബൌട്ട് ഫുഡ്. നമുക്ക് ഒബിസിറ്റി വരുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ കൺസംപ്ഷൻ ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ്. അനദർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫാക്ടർ ഇസ് വി യൂഷ്വലി യൂസ് ഷുഗർ, അല്ലേ? ഷുഗർ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഈ ഷുഗർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഷുഗർ വിൽ പ്രിവെന്റ് ദ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് മഗ്നീഷ്യം, which is a micronutrient and which is very essential for the health, cell growth, vitamin D absorption. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ട വളരെ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് മഗ്നീഷ്യം. ഈ മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ അബ്സോർപ്ഷനെ ഷുഗർ നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു പരിധി വരെ 90% ഓഫ് ദ ഇൽനെസ് വി ക്യാൻ മോഡിഫൈ ത്രൂ ഫുഡ്, അവർ ഡയറ്റ് ഹാബിറ്റ്സ്. സോ വി ക്യാൻ മോഡിഫൈ, എന്താ പറയാ, ഒബിസ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് യു ക്യാൻ മോഡിഫൈ ഇറ്റ് വിത്ത് യുവർ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ, വിത്ത് യുവർ ഡയറ്റ്. അങ്ങനെ ഒത്തിരി നമുക്ക് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ മോഡിഫൈ. ഓക്കെ മാം, താങ്ക് യു. താങ്ക് യു മാം.
പ്രഗ്നൻസിയില് പണ്ടത്തെ പഴയ ആൾക്കാര് രണ്ട് പേരാണ് നിങ്ങൾ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്നാണ് പഴയ ആൾക്കാർ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇതിലെ പ്രകാരം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കഴിക്കരുത്, ബാലൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡേ കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. കുറെ പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ വല്ലാണ്ട് തടിക്കുകയും ചെയ്യും. അത് അങ്ങനെയാണ് ഈ ഷുഗർ കംപ്ലൈൻസ് ഒക്കെ വരുന്നതെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. മാഡം, ഞാനും ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. നമ്മളുടെ ഒരു നന്നായിട്ടൊരു ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു പ്ലേറ്റ് നിറച്ച് ചോറും സൈഡിൽ കുറച്ച് ഉപ്പേരിയും കുറച്ച് ഇതും നമ്മൾ കഴിക്കും അല്ലേ? ആ ഒരു പാറ്റേൺ അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ചോറിന് പകരം അത്രയും എടുക്കുന്ന എമൗണ്ട് അത്രയും പ്രോട്ടീൻ, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, ബാക്കി ഫ്രൂട്ട്സ്, വെജിറ്റബിൾസ്, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ you can compensate it with that. പക്ഷെ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് ഒരു പ്ലേറ്റ് നിറച്ച് ചോറും കുറച്ച് ഉപ്പേരി കുറച്ച് കറികൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു മിസ്കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ തീർച്ചയായും മാറ്റണം. എന്നാലേ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബാക്കിയുള്ള ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസ് ഒക്കെ ഒരു 90% നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. മാം, ഈ ഡയറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ടോപ്പിക് മാഡം എടുക്കും, എന്നിട്ട് നല്ലൊരു ഡയറ്റ് എക്സ്പെർട്ടിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ചെയ്യും. ഐ വിൽ ഓൾസോ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ്. Really, ma'am, it will be more helpful for everything, even for the pregnancy lady. Yes. Even common people now, especially during now this situation, no, sitting at home. Yes, people are developing obesity now. Innovating new food items, and by tasting itself, sitting at home, no, we are losing our dieting, or we do not take care of health so much. And something happens if you have cold, no, we will take steaming, all those things. But there is no diet, correctly following of diet. Yes, truly. That's true. Yes, anyone? Yes. Anyone else have a doubt? Hello, ma'am. Yes. Yes, please. Yes. Yes, ma'am. I am 12 weeks pregnant, ma'am. Second time on pregnancy. First pregnancy 6 years മുമ്പായിരുന്നു. അപ്പോൾ മാം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് സംശയമല്ല, ഈ പ്രാവശ്യം കൂടുതലായി ടെൻഷൻ ഉണ്ട്. ഈ കൊറോണ കാരണം, പിന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കാരണം ഉറക്കമില്ല. 12 weeks ആയേ ഉള്ളൂ. മാം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ എന്നാലും ടെൻഷനൊന്നും കുറയുന്നില്ല. അത് ഈ കൊറോണ കാരണമാണോ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി ഇനി വരുന്ന ബേബിനെ പറ്റിയും അതിന്റെ ഹെൽത്തിനെ പറ്റിയൊക്കെ കോൺഷ്യസ് ആണ്. സംശയമൊന്നുമല്ല, മാം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞു. ആക്ച്വലി നവഡേയ്സ് കോവിഡ് കാരണം എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും പൊതുവെ ഒരു ഡിപ്രഷനാണ് അല്ലേ? നമുക്ക് ചുറ്റും നോക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാരെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, മറ്റുള്ളവരായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, വി കനോട്ട് അറ്റൻഡ് പബ്ലിക് ഫങ്ഷൻസ്. ഈവൻ പുറത്ത് റോഡിൽ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോലും നമുക്ക് ആൾക്കാരെ കാണുന്നില്ല, ഒന്നും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. സോ ആക്ച്വലി COVID-19 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജനറലി ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഡിപ്രഷൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ഈ പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളോട് പറയാനുള്ളത്, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്, യു ആർ പ്രഗ്നന്റ്. അപ്പോ നമ്മൾ യു ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ഇറ്റ്സ് എ നോർമൽ ഫിസിയോളജിക്കൽ പ്രോസസ് ലൈക്ക് ബ്രീത്തിങ് അല്ലെ? ബ്രീത്തിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കോൺഷ്യസ് അല്ല. ഇറ്റ്സ് എ നോർമൽ ഫിസിയോളജിക്കൽ പ്രോസസ്. എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ്, ഒബ്വിയസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൺസേൺഡ് ആവുന്നുള്ളൂ. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നോർമൽ ഫിസിയോളജിക്കൽ പ്രോസസ് ആണ്. നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് ഫുഡ് കഴിക്കുകയും നിങ്ങൾ ബാക്കി ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കഴിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ബേബി വിൽ ഗ്രോ, ദ ബേബി വിൽ നോർമലി ഡെവലപ്പ് അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് വറീഡ് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നൗ ദ സെക്കൻഡ് തിങ്, ഇറ്റ്സ് ഒരു എല്ലാ ലോകത്ത് ചുറ്റും എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു ഡിപ്രഷനാണ് ഈ COVID-19 കാരണം. സോ യു ടേക്ക് ദ സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷൻസ് ആൻഡ് ബിലീവ് ദാറ്റ് എനിക്ക് കോവിഡ് വരില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു ഹോപ്പോട് കൂടി മുന്നോട്ട് പോവാം. അതല്ലാതെ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് എക്സ്ട്രാ ഇതായിട്ട് വറി ചെയ്തിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല. ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് യുവർ സെൽഫ്. Yes, Pramila ma'am. Yes, anybody else? Thank you, doctor. Very informative.
Okay, so if everybody has completed, can you go to that vote of thanks? And thank Yes, we can Ambika go ma'am. to feedback. Pramila ma'am. Yes, ma'am. Feedback. Arati ma'am, can you just say the Yeah, feedback? feedback, Arati ma'am? yes. Yes. Arati ma'am? Yes, Lekha ma'am. Lekha ma'am? Lekha ma'am, can you come forward? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you, Ambika ma'am. It was really a very nice class. We didn't have any question at all to ask because it was such a, we cleared everything. We are so honored always because you're here to clear all our doubts. Thank you, ma'am. Only that sugar section was missing. All others were cleared. I didn't thought that we have this much doubt in sugar and diet. And yes, ma'am. Thank you very much, ma'am. And also, you must come again, okay, whenever, because there will be so many doubts again. We all got it. Everybody will be having lots of doubts. Yeah. So Shiba ma'am, you expect if you are more from preparing that diet as a webinar, Yes. definitely I'll come. I'll Yeah, participate. sure, ma'am. We will arrange that soon. Pleasure, ma'am. We will welcome you always. And Always it was so nice to speak to you, and you was talking very freely. So we were also not having any hesitation to ask you. Yeah. That's one of the best thing, ma'am. അത് മാത്രമല്ല പ്രമിള മാം ഈ നമ്മളെ എല്ലാ വെബിനാറിലും നമുക്ക് സ്ഥിരം കിട്ടുന്ന ഒരു ആളാണ് നമ്മുടെ യശോധര മാം. അപ്പൊ മാം എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്നോട് പറയണ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇത് കേൾക്കാനായിട്ട്, എനിക്ക് അംബിക മാമായിട്ടൊക്കെ ഇന്ററാക്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു ജസ്റ്റ് യു മസ്റ്റ് കോൾ മീ എന്ന്. പക്ഷെ ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും മാം സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട്. ഐ ഡോണ്ട് നോ വൈ. I think ma'am got all the information from before only. What all questions she want to ask, she got the information. Because ma'am ഇത്ര ക്ലിയർ ആവാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. She said everything clearly. Because in her busy schedule, no, she agreed to. That is great of you, ma'am. That is a greatness of you. Thank you, ma'am. Thanking you always, ma'am. And I also thank our mastermind, Sir Baba Alexander, sir, and I respect him for giving us this platform. And our faculties, Shiva ma'am, and Manju ma'am, Anaja ma'am, and Rahmat ma'am. And even our Smita ma'am, she is not currently present here, but we salute all these faculties gave us what to say, a platform to do an interaction with Ambika ma'am. Thank you very much, ma'am, for that. Thank you so much for giving this wonderful opportunity. It was really nice to talk with you. Thank you so much. Thank you very much, ma'am. Thank you. Thank you, Lekha. So we can have an official vote of thanks, Lekha ma'am. Ma'am, you can consider this as a vote of thanks. Okay. No need of permission. Yeah. Okay. So it was a wonderful session. And Pramila ma'am, once again, I'm what to say, I'm thanking everyone who participated in the webinar. Okay. Got interested and got. I think you must have got information. എല്ലാവർക്കും ഒരുവിധമൊക്കെ അല്ലേ മാമിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാൻ ഒരു മടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഹന്ന മാം and everyone, I think so. Today you are having range issue. ഹന്ന മാം അംബിക മാമിന്റെ ഒരു നെയ്ബർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ She is my neighbor. She is my neighbor and my close friend. Really supporting, ma'am. Yeah, thank you very much, ma'am, for that. Participant എല്ലാരെയും ഞങ്ങൾ അകമഴിഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. Thank you, everyone. Thank you so much. Thank you. And we also felt very free, ma'am, to talk to you. Thank you so much for that. Yes. She was like one among us. Yeah, she is one among our family now. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you very much, ma'am, and thank you for the webinar. And we all got so much information from that. So can we wind up the session, ma'am? Oh, sure. Thank you. Thank you so much. Okay. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you.